train tesobola kutta bantu Minister of Transport n'asigalawo. Train tetta bantu. Train buli bwe yabeeranga egenda okusala oluguudo oba amasanganizo baki nga bateekawo ekyuma. Train ejja nga waliwo n'abakwata bendera emyufu okulaga. Wano genda ova ekabuuso okkirire. Abasajja abazungu ekabuuso balekamu ekkoona ewasembule bwe bati kuba train abafere bakajina beyaleeta abafere oluguudo balukola straight. Yes, omusajja ajja kufuuma. Train mateeka tetomera. Where do you have train accidents? Nti wa mukwano yatomedde. Bano bafudde bwe bati. Nikirigense. On whose side? Transport, Minister of Transport should resign. Katumba Wamala should resign. Yes. Anti nkugambye nikirigense eri kukundi train weyitira. Kuba mu mateeka train ye ina gundi ina mita 8. Train yesinze ettaka mu Uganda. Ye company yasooka okutuuka wano mu Uganda. Train tetomera. Bogitomera. Because bano babadde bavuganga badda side ya train. Yes. Ate baaliisewo. Wali badde w'abasajja ababendera. Wali badde w'ekyuma kye baateekangawo. Era buli ewali train waabeerangawo ekintu bwe kiti. Cross. Naye kati oluguudo kagina abafere be yaleeta. Omusajja afuumula emmotoka n'agijja eri ekabuuso. Wanaayitawo buyise wasembule. Obwongo bwabwe baali tebubabuulira ti ekkoona lino lyalimu to prevent somebody okutomera train. So ogambye mu nsi enjivu. Katumba Wamala singa taliiwo. 2. Sira nnyo okukozesa radio ndala oba TV ndala. Naye when President Museveni was launching Uganda Airlines nabagamba kwenda BS baginoonye tejja kukola. It has not been done, revived to get to as a transport means. The time for flag carriers went away. There's no way you can enter into air transport when the giants are collapsing. Bali bagala kulya njawulo. 2. If you have revived Uganda Airlines, the minister who has done it must be promoted. Bamugobera Wamvuya. Amvuya. Atakoze ekirungi. Nemba gamba the maiden flight of Uganda Airline to Mombasa. It took a container of organs. Era nabaga nti waliwo container y'organs ina werinze njiraba buli lunaku. Anti utoyina bukakafu kwekyo. Anti nkubuulidde. Nemba gamba nti eze ennyonyi etwala abantu 7. Nene bwe mubeeramu abasatu waliwo minister asaplayingamu emmere y'abantu 7. Essowaani bazigula. Kati minister baamugoba naye yali talina na woteeri. This is abusive office. Nze history ya Uganda Airlines ngimanyi. You seem to be describing a very ugly kind of Ethiopia. Andi nkugambye nti omukulembeze ali mpita ndi mukolera intelligence. Aliddako. Yes. So why? Ono tayina yiso terimu musajja yasoma political economy. Okubeera mu yiso yino okubanga asoma political economy. Why? Political economy akuyamba okumanya how a political decision impacts on society. Political economy. An economic decision, how does it impact? Kakati bw'otunuulira ebintu bya Museveni byonna birimu ebintu ebi. Bina. 1. Museveni baagala mubbako ssente. Whether it fails or not, tebibeerako feasibility study. How can you invest in an airline when the giants are collapsing? Twakula Sabena was a gateway to Europe. Sabena yagwa, bagita SN Brussels. KRM is merging with Kenya. Kenya Airways, Eribubi. Rwanda Air, by in administration, but it's also emerging with the other airlines. Is it when you enter the market? Out of excitement. That's what they do. They have an insatiable urge for money, not in national interest. Uganda Airlines is great. Waliwo omwami nga bamuyita Mutyaba yaliko ne Honal ne member parliament owa East Kampala East ewava Mabiki yali secretary wa board
n'agamba nti banne ne bagamba nti sebo routes ziza Saudi Arabia era genda kola kigaba zibbi routes za Uganda Airlines ziri mu nsawo ya muntu yes wano mubadde baana batu 1985 abaye government ya kizula nga aba NRA ebakolagane yala omanye nti gundi bakwata serwanga lwanga abenala ene bawambe nyonyi ya Uganda Airlines bajisule kasese kayire yajiwonera watu no yali ajingira ngira ga London. This is how you started the putting politics in Uganda Airlines. Ngaliwo musajja mu 85 bali bamuita Latigo general manager wa Uganda Airlines Latigo enyonyi yali amaze okutuuka Ghana unisiwe tu London najiyita yonge mulesi nekoma wo niyiwa amafuta muleke Victoria mutwali. In 1985 Paulo Muwanga yagenda kutamaka najjamu abazungu babiri mu Uganda Airlines natekamu omwagule wekagoma ne mukazi we ngabalaga London abawadde trip. This is how it was messed up. Uganda Airlines nakwezo ne babirwaniramu ne babagoba ngeteka ligambo mala enaku kyenda bwobola omusango nkomawo ne bakomawo ne balanga omulimo gwa ebyo waliwo professor bamuyita Waswa yibembe yadduka bwe bategeera nti ono nze ne mugamba biveemu professor Waswa biveemu nze nkubulidde ebyo babadde boogera tebakozesa sente simanyi miliyoni 9 I knew baba kwata Waswa yali asinze omusoga nga yewo okubiri omukazi omusoga okuba Waswa bamuletera ekya government printers ekyatwala ne gundi ekyatwala nono mukyala ono yali minister of presidency estambayo mbayo ne bamuletera printing bayampereza ko ne mitwalo 10 nganti muvubuka gwena lisikwagala nayo yogedde ekigambo ekituufu kyennyini Waswa professor Waswa yali akola mu government printers sente bamukwata nazo ku simu naye nga ye yasinze mu interview okutwala ekifo kya Uganda Airlines nga wokubiri mukazi musoga kuba CEO mimbi manyi tewali wano kyesimanyi. Okay, so mwami Tamale Ethiopia wana abafere bawano nkugambe ti Museveni ekisooka babaagala sente naye tabira ba tasobola kubolire tasobola president ekyokubiri head of state intelligence anti intelligence tiyasoma tibasoma political economy. Two, when you look at the characteristics of what Museveni does ankuweja okulabirako musajja yine ebbuba ly'amaanyi n'agenda apimise embetali kinnika n'agikola ng'omukazi aleka amusibye aradeko kufulu naye nga akabina kayina ekituli we kafulumira atula ku toilet paper nga n'omusula agufulumya kakati olunaku lumu ye aleka amugaddadde aleka amusibye n'amuleka mu nnyumba butenda kakati olunaku lumu asindika wereda agiye waka kumuweredingira bintu alaba omukazi amubuuza ekiki nti omwami ate nze nanirabye ku musajja omulala nti anti aleka ansibye nekisumuza agenda nayo wereda n'amugamba nti osaawe yasaaga tansinza amagezi n'agenda agamba omusajja nti owaayi ndabye omukazi wo mu kisenge nga wamusiba nange ndagiriyo gye bagula metalikinika n'owange musibe magezi g'amaanyi nnyo tetujja kufa siriimu n'agamba kale n'amutwala omusajja metalikinika gye yakola nga amulimbye nti ya mukazi we wereda yajja n'ajjako eno n'ateekako nga ekufulu yono n'agirekako n'ekisumuzo n'akikola kakati omukazi agamba bbaawe nti waayi tye wereda mpogganyiza ebyuma n'enkyajje naluli amaliriza omulimu omulundi gumu naye omusajja mpogganyiza ebyuma ono alowooza nti azze kuweredinga madirisa naye nga ennika gyatunuulira bwati metalika ennika ndala si yeyiye wereda yekijjeeko mukazi yafuna olubuto n'azaala omwana n'agamba omusajja omwana si wuwo ti awo ti omwana si wuwo tugende mu DNA si wuwo omwana bwa wereda. Kakati whatever Museveni does, you look what entandikwa, look what emyoga, look what parish level. Parish model. The nika remains there, but it is not the nika. Museveni's policy remains there, but these people put in something else. Oh. To have. Museveni ina intention enungi. Yes. Eriye gwanga n'abantu. Yes. Naye abantu bakolagana nabo. Abantu bakolagana nabo bateekayo birala. Ate tebakola evaluation ku kyagwa luli.
And the same structure is the same, is the metallic nika. When he looks around, you see the metallic nika. This is a different metallic nika. Katuje. Media consultant Joseph. Umanyese bibyo njagala. Kwa bine bilala byonna. Buli wa mawuli asobola byanalizinga. Nze nzija ku issues. Nabagamba era nawandika akatabo. Nti ekintu kyokka ekibula mu kalulu ka kinaana ye Museveni. Naye ebisigadde byonna oba tebyeyakola enaalemu ebikozi. What is missing in the 1980 elections ezatuleetera olutalo olw'emyaka 5 is only Museveni who is missing. That's a very powerful statement. Yes. Why? In 1980, UPC gerrymandered constituencies. Gerrymandering is a system or a practice or a method of creating constituencies according to where you have support. UPC created Apache North, Apache Northeast, Apache Central, Apache South. Constituencies are 26. Nenga Mpigi inabana constituency nya Mpigi, Butambala, Wakiso district eryechi emu Masaka district ngerimu bana etwala Lyantonde district, etwala Lakai, etwala Kyotera, etwala Kalangala, etwala Sembabule. Only 4 people. Nenga Apache East. As we approached the elections, Nankabirwa gerrymandered the constituencies. NRM was Wichiboga anti yali chief whip. Do you know mwina nomba ka parliament yachikire gombololemu ani obomuluka yuko mugene mbirabe tumina statistics tumina budi ngachikira gombo neyenga president we yagira mu Uganda yagamba nti every 50,000 people must be represented by one MP. Echo bakivaako da. So ebyaliwo libye ebiriwo kati nemba gamba ekyokubiri mu 1980 nze nali mpandika mawulire mu 1980 naliwo not because I'm an old man, but I started being active in the politics at an early age. 1980, after gerrymandering the constituencies, 17 UPC went through unopposed. Not because they were very strong in their constituencies, but they created the market tricks. Basaba etikiti z'omusolo nga badipite bazina ngate tekiri mu mateeka. Abagenda mu Northern Uganda ekidyeri bakijjawo kuchoga ne bakijjawo wano songola okusala ogende amulata baleeta etteeka tuliyita English proficiency test. Sebirumbi bamubuuza what is your name, Luwero South Constituency nti oyiseemu Kyangamacho, a professor of Makerere University, n'omugamba nti oluzungu alugudde n'omudisqualifying nga wa UPM. Kintu Musoke erinnya lye yalisangayo Mayengo owa UPM Israel bamukwatira mu kkubo. Constituency ya Museveni was gerrymandered. Emiruka egimu ne bagireeta ne bamukube mu kalulu. On addition, 17 district commissioners who were suspected of supporting the Democratic Party were sacked on the 9th December 1980. Ngatulonda ancha. As we approached the elections, other districts were sacked. Wikitegera. Amanya Musega yagamba nti history does not repeat itself. Fools commit mistakes earlier fools made. I agree with him. Because the history to repeat itself, you would see the same characters. So you're seeing this exact characters. Yes. As it what happened after the elections? UPC, Justice Masika, George Masika was a UPC man. Muchinana. Yes. He entertained only cases, petitions against DPs. Chiwanuka chitaka gabale ne bamujjayo. Gundi ne bamujjayo. Sempanje na ayingira. Nga bino bimukoze soloti. Eidi waka speaker najja. Lwakasisi yaleta omwana we, Ivan Lwakasisi. Gundi mugwisa naleta. Eidi we driver we se bamwitangani. Paulo Seruyange. Ijugo.
obujozi bwonna court yalaba irregularities teri mulamuzi ayina magezi asobola kuddya abantu bamaze dda kufuna 2/3 majority najjayo atalina. Are you building a democracy? Ona already oli munna Uganda omenye emisanga egyo ejja court of appeal naki gikolera ku logiki. Who am I helping? See evidence. Genda osoma akatabo ke Singapore wano obulwane atabba mbuli atabba bululu atagulira balonzaane Museveni yekka abaka bonna babba aya bafungula olabe media consultant Joseph Tamale Mirundi Mole namatovu ne Yohana. All of those people are my friends. Noyo muvuka gwogamba edisi wago ndagenda ko yo ne mu office ye onage enare mwetadde friend wa mutabani wanga drafting amateeko mu parliament nakugamba nti oyo amongi yasasulya ko mwana nge million yana operation ngamulwa. These are my friends, but when they go kubanze kwa si predicting nga ko kintu nekitamangayo ti once you want to dominate an area politically because of your influence you spark off a rebellion. So what is a kirunda yayagala okufuga busoga natwala abasoga 10 nabateeka ku detention yoda nabatigomya. Where is kirunda's wife children abasoga 10 bafa. The people wait for you. Do you see someone trying to influence and dominate politics? I've defeated these people. No meeting I've seen these people meeting. So Ariko no. Nkugami the senior has taken advantage. But what type of judges do you have? Nkugambi already somebody has secured 2/3 majority. Lwacho ayine 10 n'omujjayo owabatono nga nawe oli munda Uganda nga Malaga Chief Justice Malaga yatunulira nga Kenya eri polarized. Omulamuzi yateeka logic mu kino tebayina ababalagira naye bajja kudduka waliwo abalamuzi abatakyafuna se nga bayina travel bans. I'm telling you, you must ask yourself, the former Chief Justice Katulebe is here. The former Deputy Chief Justice Kavuma, the only job we could get is to be chairman of civil aviation. Is it related? But sebutinde balaga ebweru. You are killing your color wound in Siamwe. Bakulagira n'otula ne wiigiyo. Kati embali eri omusajja omuvubuka yali agala okukwata omwala n'amutemako omukono. Omulenzi yatema omwala omukono. N'ogwokubiri n'agutema. Buuza Nandutu. Omulamuzi n'amusalira emyaka 10 ng'atya. Naye omugaga yagaye nti omwana wange tayinza kwebaka mu kkomera. Where is Nandutu? Agnes Nandutu, minister. Nandutu namulicording nga family egenze yabaddamu ki? Minister. Yes. Omwana ava mu constituency. So kino kiraga kimbi okufuza. Era nze kambabuulire. DP Museveni took advantage. Why? DP decided to go to parliament nti eggwanga nekiwandika Uganda through the stormy 80s. Meeting ya DP na jirimu ya 8 deciding whether to go to parliament. Kutesa talked much to go to parliament tukanogenda mu parliament eggwanga lide abantu bafe babonye nnyo obote yetayiga n'abajamani ne babiyingiramu. Samogera agreed to go to parliament, but Obote was bent on one thing, decimating the Democratic Party. Senda ulabage no mutte uwe tebamusanga mu ne batta mukazi we. Africans sembate ne bamutta. Waliwo omusajja omulala yali ani w'emitiyana ne bamukuba ne bamutta. Aba gundi baleeta gundi Kazinja yali mubaka we Kabula. But yagano kuyingira UPC ne batta abazungu. Ne babasula ku nyumba ye. Police Kazinja agenda okutuuka bagenda mumubuulira nga bagenze mu nga yabasula yabaga nti munzikirize enkyuke kale mumpe kadi ya mwe bamanya tajja kuyitamu ku kadi ya UPC. Ne batta abazungu ku lwentebe ne babasula ku nyumba ya Kazinja bali mu parliament bambuulira nti wakaba muwala wa Kazinja yali yazadde ennaku 3 nga bawaze okulaba mukazi we tebadde mukulabika. Okay, but I thought chikolera mukwano gwo ariko because you're your friend. No, you can do it. A rape and defilement and a marriage can be conducted in the same place. Chembagamba nayenga ekimu kiririge tekiririgo
Uhuru Kenyatta bamuleeta ku kifuba abantu ne bamugana bwe yajja yekka yawangula abantu tebalagirwa. They can give you some time and you enjoy nolowooza oli wa kitalo. No, nze mbabuulira nze kenkugamba ebigambo 10 because nasoma obwongo bw'omuntu and I've been here. Reaction y'abantu njimanyi nti omusajja yayiiya oluyimba ebusoga owadde Peter Lifuga n'obutongole talibulya abadde ne bagenda mu parliament okuwera oluyimba olwo ku Radio Uganda ne Kiganda. Omanyi nti bamusaza mu Somali, bamusaza mu Sumeni nga government evuddeko nga abajoza babadde bamuwako okujoga takyabalaba. Bakube ennyumba ya lulangalanga n'amataffaali ne bagajjawo. Hatred abantu gye baba kuyinako ujogani. Choka abantu basirika nenga. Yes, ne bakulinda ekyennyanja ne kiva mu nnyanja. Kati bali panike. This panic. Why? Olabe Kenya. Saturday Monitor. Mwenga mutesa why I backed Karua for kidi okutunda ebintu by'abantu. Ogulabye, ogirabye story. Njirabo wano. Yes, mu Uganda etteka mu eriba lisirikidde. Parliament yoga namboze yadduka n'engalabiye ye namboze buli lwalaba ekiriwo ngadduka akabadde kuno bajja mukuba namboze yalibwera story ya organize teyogerwako mu mawulire. But for me, I know these people. Nobody don't believe kumacha. Nti Uncle Sam at Betway. There is a Canadian man here, very rich man, and he told them, "I want to invest in Uganda, but if I invest my money here through you, you have a decade battle with Mirundi, and from what I have gathered, Mirundi is a very influential man. As long as you continue fighting him with him." Me, I cannot invest my money here. But the man has been telling them, call the man and we talk. Bagana bamale kunfukamiza tewali mbaweereza message olwaleero ne mbagamba bye mulowooza nti munanfukamiza mmala biseera. I'm a very arrogant man. Family yange bwenye emyaka 10. I even regulate the day mate Museveni. Yes, at times I cry. So makatabo kange kenawandika kumuhoza. They wake up and cry. Yes, mwino okumonyabonya ku misango gyammwe gye mwazza tumusuffocating wano anamuwa sente anakola ki program zetu. Nobody will ever make. I'm a very arrogant man. Bebireka mu mpale tunda ebintu byange byonna nengenda nenga temunjozeeko wejju sonna kulwasa. Yes, no kubuli president wa mugule imeka abantu bonna benali nabo abali mu opposition bali bulungi naye omulezi n'ajoga family yange n'agijogera ddala nze namuleetera emisango. I have to kneel before him. Museveni nampasente n'aziwamba. Why didn't Museveni tell him to vomit my money? I don't make a shocking. A consultant Joseph Tamale. And the fact makamba bolize. Winchalina. Nze singa mbadde oyo omuvubuka nayogerako naye. Aliko. Nali mugeto we Simba. Protect your future. No, but yes, Simba oluli. I think kubolize. You protect your future. Gamba bolize. Okunyigiriza ekintu abantu bano ekyabatwala okuwagira Museveni had performed dismally naye baabuuza what is the alternative n'abagenze mu parliament babajjeeyo. What do you gain? Nze naali mugambi waayayira okufa benda byolwaleero ku makya nkulaze keesi eno ya organ nti ne Kenya gyebiri mu Uganda muyina etteeka naye bankuba emyaka 10 egiyise. Why? They are now trapped in the organic case. Atenze balabye nga bo bavuma Uncle Sam. Uncle Sam omukanada amujbyeko sente ya mukosa yako. No, tebabala. Bagenda ne bakola ensobi in search of money. Abanyankole bakuga nti obubuka sabwetolole ekita bukwatirwa mwenge. Fa abaganda tukuga nti ekitalo kyasudawo mmese muki. Ekita. Omusajja agenda anagamba mukazi we nti omukyalo ofumi kintu kitalo tofumbye Amerika mese nega nti nja kinoonya. Kitalo kyekyo kibali yakonzeka. Emese nenonye kitalo. Nenonye kitalo yagwa mu kita. Kakati bano bayagala obusika. Nga the only way of getting obusika they have a wrong perception of money in politics. Chovolama nti n'abayimbi babalemerera. Abayimbi babalemerera bwaji. Get a popular person. Tofuna buno buwala. Why can't I popularize somebody nafuge kibiina ky'abayimbi? Bafina masanyalaze. Tibesobola.
bwepanka bwepankira kuba yimbi bwita bwacha tuva wagonde fagonde twamulabye tukoze tutya arrivalism primitivity anti nkubulira nti can't I popularize someone else, someone new, a new face. Iranze nkubulira government yenjo okukolera munge ya Museveni evuddeko omukulembeze nja musabe emirimu eno wagivaamu nja musabe emirimu egi okubeera chief wa intelligence mukolere yiso yani intelligence organization oba okubeera handler we a handler and an advisor different a handler akugamba ekigambo n'omuwuliriza so lwaki mwe Museveni tomusaba kati college muli mu group ya Museveni togimanyi nakube nejo nakubira omukuba edi bagundi bafende muhozi nimugamba nti omanyi lwaki sajja mu meeting ya organizing committee tanyigira gundi ya mweri infiltrated campaign ya muhozi yo neri infiltrated mujja kulaba n'abakuba amayinja mujja kuba n'abakuba amasasi bamuonone nimugamba nti oyagala oba owakana teri infiltrated yangu nkulaga evidence namugamba nti campaign ya muhozi eri infiltrated netoze mu kibuzo kya mwami ani nkuboli lwaki bino tobisaba mwami Museveni because gwa advisor we kusonga za mawulire advisor singa nabasibadde abamawulire Museveni yanteerawo kagundi kulya advisor afuna sente ezo is it reflected ebyo bya bulimba tuyinza kudya kalamu kakali wakano kaganti gumukyala wama n'omukulu kamera akabina n'amabeero olabenga akakkirizayo ebyo mbimanyi flattering inflating titles I did propaganda. Is it reflected anywhere? What do you mean reflected? Me What do you mean? It's not reflected how? In fact singa nalemera nengendayo waliyo tumwebaza nga imagine tell of the president sobola media center bichi am above these things. A general cannot become a platoon commander. Nabiga nebyo. You talk to the president but himself. I support Utia. But I support era sina bureaucracy. Teri ankubira simu. I'm free as a bird in the air. Chibola bajja ne balwana. Kakati zimbalaba. Timukunonya sente badda mu organic case ne batunda organs. Kakati kibalemye. Why? If something goes wrong and you want to revive it, you must put up new structures. I support this law on organs, but it must be widely debated. Sikugenda mu parliament liyitemu. No, there must be measures. Why? Because once you bring a new law, a law now, kitegeeza ebyasooka byagenda bubi. 2, you must overhaul Ministry of Health. Tebasigalamu kubanga current structures zino zezavaako you according to United Nations report 4,000 Ugandan girls were killed in India alone and their organs extracted. 4,500 Ugandan girls and bafanga mu ngeri mbi nnyo. The report states babe basanga ka basajja 10 olunaku to extract their money, 10 drugged men oluvanyuma ne babatale babatwala mu pharmacies. This is not my report. 63 of your surgeons are indicted bayina abantu 157. UN yawandikira president ebbaluwa lwaki teyabasonyiwa. Kakati bo bano mukunoonya sente beeretera gundi organic case. Kati organic case eri hege babavunaana. Ate bamaze okubalyako millions za $5 ate abazungu ne beefuula ne babaga nti ate tuddamu investigations nakitegeerera omuntu yababulya nabaga is not mirundi because obadde ku mwanjo Tamale mu kulwanyisa. Anti nkugambye I thought you would be happy now that parliament yes I'm happy is moving anti regulating. I'm happy that parliament is bringing a law. Nabagamba nti ekisa ekyo kiyambani kiyamba ekisolo kife mangu. A law helps us to die properly, but a law cannot be rushed. Kubanga bano baagala status quo yebesigalawo. This is what I want to tell this Canadian. In China is illegal. In Canada is illegal. In USA it is illegal. But in Uganda kyatandika through crude manner. How? Ne anti kugaye babatanga crude. You donate, you sell. Tujja kutuuka ekiseera mu Uganda nga gwe yatuteyo omulwaddewo gwe ba disabalance bamugjeemu ensigo kuba ekyo kitegeeza
ti abantu banonyeza research ku spare part w'abantu abuze a human being yoyo kaye sobola okukola mu human being. Kakati the argument is ofunya accident, why do you die with a good liver? Doctor ategedde nti ogenda kufa terminal cancer but okyayinamu kidney ekola. Kakati bano bakitandika yini kuludumana amalwaliro gonna gali involved ba doctor bamwe nkaga mbasatu 63 of your surgeons including mulago surgeons are indicted. Ekitegeeza nze kyenwaniridde teeka lijje naye muli debating wayidire. We must overhaul the Ministry of Health bonna bavaamu. We must put up new structures. See Doctors Association, get a new structure. You must have punishments, heavy punishments. You must find a group or a panel of doctors that will come and determine this man, we cannot save him. Nesi musawo kulangirira kubamba gamba buli dwaliro lyonna lina funeral company likolera. Yes. Kakati kitegeeza ku sentence bano beeki bakoze obubi. Museveni tayinza kubajjako organic case ono gwendebye ku machanga ayomba. Why? Museveni Katonda yamuyamba yamuwa omukisa n'oyo mwana muhoozi ayina omukisa. Why? Nti abo bonna barayivoozi bamuhoozi bakwatibwa mu organic case. They have struggled to get it off. Yabalemye. Kakati Museveni tebamuwulira. Katonda yambye Museveni ne babeera indicted. Oba baagala oba tebaagala tebajja kuzanya byabufuzi bya Uganda kubanga kiri bwekiti. UN egenda ku ICC egenda kufilmya amanya gaabwe. Where will you stand? Museveni yabafunye, muwozi yabafunye. The organic case has cleared, has eliminated. Would be muwozi's rivals. Kanzije. Nchitegede. Yes. Nje eteka bote libayamba. Eteka bana abakwatirwa yedda. Eteka terijayo musango gwehege. Eteka teriri progressive kudda mabega. Eteka litegeeza nti marriage yo bw'oba nga marriage yo tebadde mu bufumbo otwala mukazi mulala oyina okukola obufumbo according. Kakati bwe kibanga tugenda ku abantu nze kankubuulize nabuzi nayifudde ewange ewaka nembaga nti bane bampadde obwagent ti nze ngenda okugula abaagala ensigo kuno naki abagala ki anti bagenda ensigo egula $5 kandi tokasomye. Yes. Amawugwe gagula $5 omutima gugula $5 kiro y'obusomi era wabawulidde mbw aba Uganda batandise okukyusa obusomi ago gonna gabbi. Kiro y'obusomi egula $10,000. This is a human being. Omwana omuto nga wa myaka 16 na 22 nga tazalangako talina bulwadde atunda reproductive system ye millions of dollars musanvu n'agiteeka mu mukazi omulala. This is the essence of the law. Mbabulira nembaga nti etteeka muliteeseeko why. Nze wange nagenze n'ennimba aba baga nti ensigo egula sente mmeka wagezi n'olimbeka abaana n'obagamba bampadde obwa nafunye waaba abagamba ki nti daddy milioni 15 mvuga ku nene mvuga enzirusi mvuga ku nzirusi temugenda kupiga zansiko wano. Ina media consultant Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mwenda wandike ekitabo mole namatovu nawandike ekitabo the role of witchcraft in a malicious society. Eddogo lisinga abalamuzi. Eddogo? Yes. Anti gokiriza mu ddogo naye sisubiranga likola era nakakyusiza mu Luganda amaanyi g'eddogoti. Amaanyi gaki waliwo abeetaaga eddogo lyennyini obujozi waliwo abajozi era nze mbaga nti abawesitaana kyova balaba nga balina malisi nze nabasonyiwa kasaba kuba mubuuza malisi yasire abawesitaana ekibakozesa malisi tebamanyi eddogo eddiini yagendayo mangu naye omuganda okaaba amaziga akamwa okusirika sinze kasanje onjoga nengende waffe mu nsozi ne bwoba oli munene otya osasula you pay ogenda mu ddogoti you pay. Abaziba bakuga nti okateera mandwa nti njiniyeseza akayo kali bakaliijo okube mandwa n'ojiniyesa mu ngoye nebwe situka ku ttaka ne bwoba oli mukoddomi wani ekuba neekuwanika obugulwe mandwa tekubwa bategula ntegule totabala mandwa bagaba tya mu luziba oluziba bakuga nti okateera mandwa nti njiniyeseza akayo kali bakaliijo okube mandwa n'ogiteeka ku ttaka kuba muntu ssebo ojja muniyesa
Nekasi tukakutaka ejoko likufubu tukamunyuma. Tambulira ku kagaali kabalimo baka ebigenge. Wanda kale envunyu mu nyuma mu mpale. Wanda kale envunyu mu mpale. So watugamba nti oyina echache uwo ate yekola bino agwe togamba achache eri gwe kita kaniso ganti eri mu mwawule ebeti gwe ojobuze bajo wali okanisa etali mwawule bajo ngagamba nti ngatukube mpaka ne bajo no gwemanyo kakati nga abagamba bampenga kuleti ya bia buli lunaku bajo nga bamubanja ngaga nti mulimba atunda mutunde ti omusajja anyo kuleti najimalamu ate nabe step kataina kyaliko bajonga tajja tateka 10 nanywa kezi bajona duka kuleti 5 ate nga teguliko gulika gunywa luseke boyiwayo wali amanyi gedogoti mwe babalimba tebabiyina bano ababewanira ko tebalina abalogo 10 kubeera ko omuyayina boyiwayo waliwo gibigenda waliwo alikanywa jonna nabadde omanyi kati ennaku zino ngenda nentambula jonna badde butambala eyo nenetambulira motoka njipakinga n'abasirikale nesebo bamanyera ningemba wano waliwo akafo wano ti nensanga omulalu nasanze omulalu najja nafukamira nannamusanga ti omulalu ajja kukuba amanyire nimugaa nti gwe famire yewamwe ngagga nti kituufu baganda mama we yakuzaala ali ewaka nti nedda nimugaa gwe oliko bamweyana abalalu abasinga bonna baliko bamweyana ate agaba sente tewalaba gondi bishop Kiganda yayambala ekutiya agenda omubuuzi anti ekutiya yabamweyana yakutula ddiru ye mulalu yafuna miliyoni 10 ku simu ye yayambala ekutiya ye ate egula obukadde obwo tomala kambala kutiya bikutiya ya sente n'enkupiira yako mwami Tamale Mirundi njagala eyo tuveeyo katono mfune nemwe kamba buulize agenda setting mu Uganda yababulamu why kamba buulize train tesobola kutta bantu minister of transport n'asigalawo train tetta bantu train buli bwe yabeeranga egenda okusala oluguudo baamasanyalazo baki nga bateekawo ekyuma train ejja nga waliwo n'abakwata bendera emyufu okulaga wano genda ova ekabuuso okkirire abasajja abazungu ekabuuso balekamu ekkoona ewasembule bwe bati kuba train abafere bakajina beyaleeta abafere oluguudo balukola straight yes omusajja ajja kufuuma train mateeka tetomera where do you have train accidents nti wamukwano yatomedde bano bafudde bwe bati nikirigense on whose side transport minister transport should resign Katumba Wamala should resign yes yeyagambye bano bavugenga anti nkugambye nikirigense eri kukundi train weyitira kuba mu mateeka train yeyina igundi eyina mita 8 train yesinze ettaka mu Uganda ye company yasooka okutuuka wano mu Uganda train tetomera bogitomera because bano babadde bavuganga badda side ya train yes ate baliisewo wali badde wabasajja ababendera wali badde wekyuma kye bateekangawo era buli wali train wabeerangawo ekintu bwekiti cross naye kati oluguudo kagina abafere be yaleeta omusajja afuumula emmotoka n'agijjeeri ekabuuso wanayitawo buyise wasembule obwongo bwabwe baali tebubabuulira ti ekkoona lino lyalimu to prevent somebody okutomera train so ogambye mu nsi enjivu Katumba Wamala singa taliiwo 2 sira nnyo okukozesa radio ndala oba TV ndala naye when President Museveni was launching Uganda Airlines nabagamba kwende BS baginoonye tejja kukola. It has not been done revived to get to as a transport means the time for flag carriers went away. There's no way you can enter into
air transport, when the giants are collapsing, bali bagala kulya njawulo. 2, if you have revived Uganda Airlines, the minister who has done it must be promoted. Bamugobera Wamvuya. Atakoze kirungi. Nemba gamba the maiden flight of Uganda Airlines to Mombasa. It took a container of organs. Era nabaganti waliwo container ya organs ina werinze njira buli lunaku. Anti utoyina bukakafu kwekyo. Anti nkubuulidde. Nemba gamba ntieze ennyonyi etwala abantu 7 nene bwemubeeramu abasatu waliwo minisita asaplayingamu emmere y'abantu 7 esowani bazigula kati minisita bamugoba naye yali talina na woteeri. This is abusive office. Nze history ya Uganda Airlines njimanyi. You seem to be describing a very ugly kind of Ethiopia andi nkugambye nti omukulembeze alimpita ndi mukolera intelligence aliddako. Yes. So why? Ono tayina yiso terimu musajja yasoma political economy. Okubeera mu yiso yino okubanga asoma political economy. Why? Political economy akuyamba okumanya how a political decision impacts on society. Political economy, an economic decision, how does it impact? Kakati bw'otunuulira ebintu bya Museveni byonna birimu ebintu ebi bina. 1, Museveni baabagala mubbako ssente. Whether it fails or not, tebibeerako feasibility study. How can you invest in an airline when the giants are collapsing? Twakula Sabena was a gateway to Europe. Sabena yagwa bayita SN Brussels. KRM is emerging with Kenya Airways eribubi. Rwanda Air by in administration, but it is also emerging with the other airlines. Is it when you enter the market? Twachikola out of excitement. Bari bagala kubba sente. That's what they do. They have an insatiable urge for money, not in national interest. Uganda Airlines yagwetya. Waliwo omwami nga bamuyita Mutyaba yaliko ne Honal ne member parliament. Owa East Kampala East. Ewava Mabiki. Yali secretary wa board. N'agamba nti banne ne bagamba nti sebo routes ziza Saudi Arabia yeregenda kola kikabazibi. Routes za Uganda Airlines ziri mu nsawo ya muntu. Yes. Wano mubadde baana batu 1985 abaye government ya kizula nga aba NRA ebakolagane yala omanyi nti gundi bakwata Serwanga abenala ene bawambe nyonyi ya Uganda Airlines ne bagisule kasese kayire yajiwonera watu yali ajingira ngiraga London. This is how you started putting politics in Uganda Airlines. Ngaliwo musajja mu 85 bali bamuyita Latigo, general manager wa Uganda Airlines. Latigo enyonyi yali amaze okutuuka Ghana unisiwe to London n'agiyita yonge mulesi nekoma wo nijibwa amafuta muleke Victoria Mutwali. In 1985 Paulo Muwanga yagenda kutamaka najjamu abazungu babiri mu Uganda Airlines n'ateekamu omwawule wekagoma ne mukazi we nga balaga London abawadde trip. This is how it was messed up. Uganda Airlines nakwezo ne babirwaniramu ne babagoba ngeteka ligamba omala ennaku 9 bw'obula omusango nkomawo ne bakomawo ne balanga omulimo gwa ebyo waliwo profesa bamuyita Waswa Yibembe yadduka bwe bategeera nti ono nze ne mugamba biveemu profesa Waswa biveemu nze nkubulidde ebyo babadde boogera tebakozesa sente simanyi miliyoni 9. I knew baba kwata Waswa yali asinze omusoga nga yewo okubiri omukazi omusoga okuba Waswa ne bamuleetera ekya government printers ekyatwala negundi ekyatwala nono mukyala ono yali minister presidency Mbayo ne bamuleetera printing bayamperezako n'emitwalo 10 nga nti muvubuka gwe nali sikwagala naye yogedde ekigambo ekituufu kyennyini. Waswa professor Waswa yali akola mu government printers sente bamukwata nazo ku simu naye nga ye yasinze mu interview okutwala ekifo kiwa Uganda Airlines nga wokubiri mukazi musoga. Kuba CEO mimbi manyi tewali wano kye simanyi
Okay. So Mwami Tamale Ethiopia wana abafere bawano nkugambe ti Museveni ekisooka babaagala sente naye tabira ba tasobola kubolire tasobola ekyokubiri anti-intelligence tibasoma political economy. Two, when you look at the characteristics of what Museveni does, ankuweja okulabirako musajja ayina ebbuba ly'amaanyi n'agenda apimise metallic nika n'agikola ng'omukazi aleka amusibye naye nga akabina kayina ekituli we kafulumira atula ku toilet paper nga n'omusula agufulumya kakati olunaku lumu ye aleka amuggadde aleka amusibye n'amuleka mu nnyumba butenda kakati olunaku lumu atusindika wereda agiye waka kumuweredingira bintu alaba omukazi amubuuza ekiki nti omwami ate nze nanirabye ku musajja omulala nti anti aleka ansibye nekisumuza agenda nayo wereda n'amugaa nti osaawe yasaaga tansinza amagezi n'agenda agamba omusajja nti owaayi ndabye omukazi wo mu kisenge nga wamusiba nagenda giriyo gye bagula metalikinika n'owange musibe magezi g'amaanyi nnyo tetujja kufa siriimu n'agamba kale n'amutwala omusajja metalikinika gye yakola nga amulimbye nti ya mukazi we wereda yajja n'ajjako eno n'ateekako eyinga ekufulu yono n'agirekako n'ekisumuzo n'akikola kakati omukazi agamba bbaawe nti waayi tye wereda mpogganyiza ebyuma n'enkyajje naluli amaliriza omulimu omulundi gumu naye omusajja mpogganyiza ebyuma ono alowooza nti azze kuweredinga madirisa naye nga ennika gyatunuulira bwati metalika ennika ndala si yeyiye wereda yekijjeeko mukazi yafuna olubuto n'azaala omwana n'agamba omusajja omwana si wuwo ti awo ti omwana si wuwo tugende mu DNA si wuwo omwana bwawereda kakati whatever Museveni does, you look what entandikwa, look what emyoga, look what parish level. Parish model. The nika remains there, but it is not the nika. Museveni's policy remains there, but these people put in something else. Oh. To have. Museveni ina intention enungi. Yes. Eriyo gwanga n'abantu. Yes. Naye abantu bakolagana nabo bateekayo birala. Ate tebakola evaluation ku kyagwa luli. And the same structure is the same, is the metallic nika. When he looks around, you see the metallic nika. This is a different metallic nika. Katuje. Ugama nje nakuzino olunaku olwokuna abayusisi baneregamu nezija ko program zipiri eza radio lulifiri zakasonneregamu ngangana. You provoke me to battle. Nkali dala the opposite of what you want. Hey. Yes. You do the opposite. I'm a very arrogant fellow. Very arrogant. Ati chichi kakati kankubuulire nti ebintu byonna nga wasoma political economy nga ndi bwayiso when you analyze Museveni's ebintu byonna bye bakola aba government yabo birimu okujjako abantu emirimu especially in Kampala to create an army of unemployed people to raise up against Museveni ngebye bya board kasome kukatabo kuona mundabe. Yes. Kakati soko labe. Okumanya abasajja abo tebabala. Omusajja ono webuko. Bukedde byekuba. Bukedde kapapula kabi nnyo. Kadayivatinga abantu. Bukedde akikwetikulirako. Nga basoma intelligence. A man awandise ebbaluwa bakutransferring etakutta. Cannot. Kubanga ye hope ye mulimu ki. Why wasn't he poisoned? Two, at that time, yabaddachi machi at that side. Jasula. Three, if you are an intelligence officer, nga tolinga seboa ne kayira ne ziribagwa, nga wasoma. Why did they ban the car? And it was come out to establish a motor registration number yani yasokwa. Oyogera ku car webuko. Bukedde. Nebali bukwata. Obusajja obali bukwata. Bukedde ginenyachi. Nkugambye. The de facto editor in chief of Bukedde is Enanga. His deputy is Owesigire. I'm telling you. Kasola be Bukedde Enanga. Luachi. They divert you from the real criminals. That's the role of Bukedde. Kati
kati buli muntu yenna ate bajja kubutisa abantu omanyi nti ebbaluwa eyo how did you get the letter Bukedde people Enanga, how did you get the letter? Tell us where Enanga got that letter immediately after the man had died. Enkyambukedde ne kifuluma ku Sunday. Ebbaluwa Enanga yagijawa. Yagijewe Enanga no wesigire. Banoonyereza. Nkubulidde Enanga is the de facto editor of Bukedde Wesigire. Is his deputy. They divert attention from real killers. Kanfune ku kansome katabo ku wano ali ku Radio 4 ne Radio 7 katandikire wano tula wali kamera yange kulabe bulungi n'omuzindalo gwange kufune bulungi kana kataba kaita Kampala, a victim of foolish spirit syndrome. Soma nesoma yo paragraph yokka. Okay. Nkubulire. Okay. Otegeere nti ntegeera. Wano weyagala nsome. Government eriddako ndigikolera intelligence ne yeewuunya. Amwe highly trained man. Togikoze bulungi. Highly trained abampisa bubi. Government ento gikoze bulungi. Bampisa bubi. You are highly intelligent. Museveni. Oh, you can do so many things, but you're not helping it. Museveni educated me at the university. I used my influence in the state house to educate my children on state house scholarship, including abroad. Abana bange basoma, but mama wange bamukuba emigo nakati bangambye sisa wange ndi bamututte mu ddwaliro. Museveni yali atuwadde ki okujjanjaba omukadde oyo gwe bakuba olwa Museveni. Yamuwonya n'asindika abasirikale naye kasita yamutumya yogera naye tokyayogera ne president yogera naye omugamba akuyambe. Kansome wano kansome wano Ansome wano Mwami Tamale, a fool is Chikumi musatu ka tonyeza sat Radio 4 ensonsozi ne chikumi ka tonyeza musanvu Radio 7 radio yabayijukulu bomukama kabalega. He gave me a printing press. President Yakuwa printing press. Why donated it to me? Why? Nakuba obutaba yagende kumire bamugamba nti bululimira mu lulimi lwaffe. Omusajja yetukoledde. Nabaga mu print. Mukono abaguka. Kale kansome wano. Paragraph no ku katabo kano egamba a fool is described as a person who does the same thing again and again expecting different results. After reading the above presentation and submission, I now need to go to the title of my book, Kampala City, The Foolish Spirit Syndrome. Psychologists tell us that a fool is a person who does the same thing over again, expecting different results. This is why I conclude by saying the ministers of Kampala have a fool's spirit hanging around in their office. Like the other fool, they are repeating the same things, expecting different results. Ako bakaita Kampala, a victim of foolish spirit syndrome. Wakawandika 2020. Kakati kano bakaita Kampala for money or for better. Tamale nalaba musisi ngaze. Gwe wakawandika. Wakawandika. Musiya jadi. Kasomoka wulire. Kunte wateka ko date. Ne kasomoka wulire. Anti bakajjayo kakomawo. Nina kwandika nga musiba mulesi. Nimba politikitingira nti byonna bifu. But whenever they do these things, they get money. They are not interested in sustainability. Two, they create an army of unemployed people to overthrow Museveni. The intelligence take it over. They don't solve a problem. They provide the problems, solutions. Nti bampite Nairobi okutesa nga bajjawo kamunye. Kati kamunye zekola zokka. Kamunye tezikyajja katulina drones. Kansome wana. Nebano. Bakugandi. Genda Boda Bodas zive mu kibuga mberemu enkuminya. What is the criteria? Like stopping a Boda Boda jeziva. Nesu kubana kumala bako center no batakishinga. Bachimanyi mu Uganda tulina city emu. Boda Bodas are operating in Kampala only because of the jam.
ekitegeeza 14,000 z'abano jeno omu ayina century jeno wokubiri ayina safe border jeno wokusatu ayina 210 kati 14,000 zino abazaabaki naye nga abaana beewoze sente. They are creating anamme bagoba abatembeeyi ku nguudo. They are creating anamme of angry people. But 1207 in the city olutalo lubeera mu city tewali government gye bagirako mu kyalo. The intelligence is ignorant. Kasome. The bus politics. When Mrs. Jennifer Musi was appointed KCCA Executive Director, she enjoyed a lot of goodwill from the people. This is attributable to the fact that she was unknown. People's expectations were high, thinking she would be above the old city wrangles and the chronic thieves. But just after a few months in office, her true character has already manifested. She is vulnerable to undermine. And this could be because of her mosaic image and the fact that she had the backing of the president. Ironically, it is these two important attributes that have made her an easy target of the thieves. The thieves wrongly believed that with the open support from the president, this would scare off any criticism against her. They jumped on her, thinking that they had acquired diplomatic immunity. They expected that any criticism of Musisi would attract wrath of the president. This was a very big mistake. The buses. Many people in Kampala have been fleeced of millions by those claiming to be behind the bus project. When Haji Nasantege Sebagala became Kampala mayor, he was the first to market the bus project. An office for this purpose was established in the city council chambers. To hoodwink the public, Bukede the newspaper picked a picture of a bus from the internet and splashed it on its cover page. In other related gimmicks, Sebagala hired a new Mawingo bus and toured Kampala, claiming the first bus of his fleet. Yes. In other related gimmicks, Sebagala hired a new Mawingo bus and toured Kampala, claiming the first bunch of his fleet had arrived. Many were victims of this scam. Unsuspecting men paid recruitment fees ranging from 700,000 shillings to 1 million for bus conductors and drivers, respectively. Those behind the scam were giving ultimatums to Utoda that they had no future in Kampala. I was therefore surprised to hear Madame Musisi speaking the same language the conmen have been using. This undermines her reputation and credibility. Secondly, the names circulating as being behind the bus project are the same old cliques in all Uganda's corruption scandals, further denting Madame Musisi's public image. People who thrive on mosaic images must understand that credibility is like virginity. You lose it once. It can unfortunately be lost to a rapist, but it makes no difference even to a future husband. In both cases, it's not never recovered. I think it's never recovered. That's what you meant. The moment Madame Musisi started speaking the language of the conmen who have fleeced the people of Kampala using buses, her credibility suffered a nosedive. We all appreciate the need to decongest the city, but there must be a process
which protects the interests of those who invested in the tax industry. Restricting Kampala public transport to the anticipated buses is intended to eliminate competition, given the experience of past attempts by people like Gordon Wavamuno. When he tried to introduce buses, it was discovered that Ugandan passengers are impatient. They do not want to queue long and wait for hours. This is why those behind the project wish to eliminate taxis for good. Secondly, why buses? Why not other alternatives like train services? Therefore, it is obvious that this bus initiative is forced on Musisi by people with selfish interests without recourse to SWOT analysis. I can predict that, like all corruption-laden projects, this one too will falter the moment the thieves get their way through. Forcing tax operators from the city center to suburbs sounds good. But even though evicting a fisherman from a lake to a pond is better than nothing, it's a gradual death sentence for him. Katono nyo kanziyenta nikeko KCCA houses. Ali kuredi. Kamalirize. Kansome one. Tofayo. KCCA houses. When Madame Musisi intervened to recover the 2 houses for Kampala City Council Authority, I gave her moral support. I had earlier opposed Sebagala's usurpation of the town clerk's residence because he had influenced the sacking of 2 former clerks, Segane and Chijambu, to grab the facility. I hate people who undermine others to achieve selfish interests. They can murder and are extremely selfish and a menace to a civilized society. However, I later learned that Madame Musisi was reluctant to recognize that the mayor's house had been sold to an individual. Through the man, identity withheld deliberately, lacks legal documents, we all appreciate that the procedure of an individual to get a property from KCCA is so expensive. In fact, it is such obsolete bureaucracy that the president is struggling to eliminate for easier conduct of businesses in Uganda. Otherwise, potential business people are forced to bribe their way into KCCA, a course many detest but find themselves lacking. The council met, discussed, and passed a resolution to sell the house. They explained the reasons why they were selling the house. An evaluation report was done, and what remained was the contract committee to sign a sale agreement with the buyer. All these stages required money, and this man paid billions to KCCA councillors that cannot be proved and defeated legally. Those who had bought markets from the same KCC were compensated. However, when Madame Musi got these facts, she dissolved the KCC contract committee to deny the man legal documents to claim compensation. The KCC authorities insisted on evicting General David Sejusa without letting the public know what had happened from within. However, no sooner had KCC evicted Tinyefunza than another application to buy the same house from KCC was submitted.
indicating that the whole exercise was done to recover and retain the house under KCCA for a bigger thief to grab. These facts were added to the bus project. These facts, when added to the bus project, send very negative signals to the public. If these allegations are true, then Madame Musi is being a captive of the thieving group that deliberately capitalistic group. I think that deadly capitalistic group. The city thief also suffered another setback when she presented her request for rehabilitating the roads in Kampala. What people like Madame Musisi fail to understand is that the Ugandan economy is compatible to people sharing a rabbit. Yes. Mugabana Kamu. Ugandans know who owns which company and who eats what. Therefore, siding with one company costs somebody's credibility, and that from its rivals. Golozanti company ekole ngodo mu Kampala ababba sente babamanyi. Olunaku lumojja kubalaba banga badduka. In their eyes, you become an agent. Democratize? Political hygiene? Tukomao. Nabaga nti musisajja kudduka. Teyadduka. Mugwanga talimu. Yeah, nebino nabiwandiika dde. The government that I work for, I will help it to build an intelligence organization. To be head of intelligence, you must know logic, you must know political economy, you must know politics, political science. Katika nkubulire, twagenda mu America, nitugenda a new work, si New York, new work. Okay. Nga abo opponents ba government bali kubiyeyo olukungana. Kyanjo yagenda, nankabira yagenda. Iyo buli wamu wananyiga wakabina. Buli wamu kankwe kubantu. Ulira. The Betikam yanatu insightigira. That's why I praise Museveni. Betikam abamukuba basasula. Nange kajjemulageko. Nange njamulagako. Kubanga yasasula bamukuba. Betikam yatusikulire efitina. A new work, all NRM people were denied platform to talk except me. Okay. Nzebanzikiriza okwogera. Kati baba gobya Canada emisinde. Njagala umpe tikiti yenyonyi ngende Canada ndabetana hapo. Abantu bajja kujja banji. Bayitirivu. Nalabye bara mbaro gambye give me an air ticket and I travel to Canada. Abantu bagamba. These people don't know. Shame upon you. Banna Uganda from State House alone. Omusubuzi bakato. Bakacha mama yanja bonna be bakobye mu State House. Onagambye Kungu, thanks for the show. Ameme channel is from Masindi. Jambo Kungu webale kuereza. Promoter Kenneth Musasi Kanyanya Kwendi. Kungu webale kuereza. Nze Paul tuning in from Bweyogerere. Njagala ndabe ku church ya Tamale Ntebe Tutumbude. Okay, Kaija Katera Chiriandongo District. Thanks for hosting Professor Tamale Mirundi. We are enjoying. Kungu, thanks for the show. I'm John from Bweyogerere. I love that man. Onagamba Kungu kwetuli Tamale akwata kusite Tamale ensonga ekwata kusite Kampala agite twali tububiwa nnyo abayaye nga beyita aba Boda Boda tubibwa. I think Onagamba I can't afford to miss Adam and Tamale. I like your combination. Amutindiebwa Apollo from Rusangura Masindi webale. Onagambye Kungu nze kiri important. Let me tell you. A Boda Boda, I explain, is not a means of transport. How would you get PSV from it? Or license? Why do you buy? Why do you allow these younger people to sell their bibanja in the village? To buy a Boda that is useless. Kubanga mu Kampala mwetemulinga Kenya mugabana kamyu. Kampala muli business muka. Tuyinza kujamu 10 bano bakolerewa. No kolaba kawumba. In modern governance, the fact of think tanks like the Tamales should be prioritized. For instance, I entirely agree with Tamale that persons who have got visas to meet the Lord because of terminal illness or accidents
but with good and sound organs should forfeit. This is logical. My worry is that he distorts such brilliancy with glorifying witchcraft. Tumaliriza. Okay. Already we have experience in 4,500 Ugandans were killed in India alone according to UN statistics. Mr. Harris must be overhauled. We must have new structures. We must have a disciplinary institution. We must have a consultancy. Before you terminate me, a panel must sit with my family and personal doctor. Irene Sanyu Mwesuba webale nze Adam Kungu anagenda mu etteka liyite bali ku Canada sente badduke. The Canadian told them akume unless you